Oui, Marco Katz, l'ambassadeur d'Australie ici au Maroc. Aujourd'hui, on est très fiers de recevoir chez nous et accueillir Greg en partenariat avec l'Australie sur le thème de la biodiversité en Australie. L'Australie prend très au sérieux ses engagements internationaux à ce sujet, y compris des changements climatiques. Avec un nouveau gouvernement, par exemple en Australie, l'objectif de 2030, c'est moins 43 vis-à-vis des émissions de 2005. Bien entendu, c'est net zéro avant 2050. Et d'autre côté, l'Australie se veut un grand superpower, comme on dit en anglais, dans la région de l'énergie renouvelable. L'Australie aussi, comme vous savez, il y aura plusieurs grands objets, attractions touristiques de la nature. Par exemple, on parle de la grande barrière du corail au nord d'Australie, le monolithe rouge au centre, ou le rue, ou les rainforests de Kakadu, par exemple. Alors là, protéger la biodiversité, ça prend du temps. Et l'Australie, depuis 30 ans, il œuvre tous les jours. Il y a les législations, les lois nationales qui essaient vraiment de faire la protection, parce qu'avec tous ces événements, toutes ces attractions naturelles, avec le changement climatique et tous les dégâts de l'environnement naturel, il faut y surveiller et veiller très fort. Alors, on va en parler aujourd'hui et ça nous intéresse aux deux pays. Et j'aimerais bien écouter les questions-réponses de tout le groupe aujourd'hui. Merci. Alors حنايا اليوم في استضافة السفارة الأسترالية لمناقشات وتبادل الخبرة في مجال دو لا بيوديفرسيتي. هذا في نطاق مشروع اللي سميتو دوي اللي هو الطريقة، هو عبارة عن ورشات اللي كان نزوروا العديد من السفارات هنا في العاصمة بشراكة مع شباب اللي هما عبارة عن رواد في المجتمع الحالي. علاش اختارينا بالضبط المجال ديال حماية المناخ ولا لا بيوديفرسيتي؟ فبالضبط لأن هناك العديد من التحديات التي تواجهها المغرب بخاصة وأيضا أستراليا. لذلك يمكننا أن نناقش هذه الخبرة والخروج ببعض التوصيات التي يمكن أن نطبقها سواء على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي اللي يمكننا نعطيوها كاقتراحات العديد من الدول والشباب الدول المجاورة. The main subject of my presentation today will be more about what we do as a country to protect our biodiversity. But just a few other words of introduction. The Australian Embassy opened permanently in Morocco in 2017. Before 2017, the bilateral relations were managed out of Paris, what's called non-resident accreditation. And when I was in Paris, before I was in Morocco, I was in Paris between 2011 and 2014, and I came to your lovely country on 3 or 4 occasions, and that's when, because I was managing at that time those relations. I wasn't an ambassador in Paris, but I was managing the relations. So I'm very, very pleased to be here. And so 2017 was when we first opened here, and we opened in the new embassy last year, and so they came to call on us just a few months afterwards. We opened in March last year, and so we've been working for about a year in our new premises. We have 3 major priorities. I'll start with the traditional one: foreign affairs, bilateral relations, everything you see on the telly, Geneva, New York. In the case of Morocco and Australia, that's where a lot of our work does happen. We are very like-minded in the jargon, like-minded with Morocco on those international issues, and they play out in principally in New York and Geneva. But also, we work very closely here in Morocco on an issue very much bilaterally on counter-terrorism and countering violence extremism. So we work very closely there. So we've got the multilateral, the bilateral. The second one, of which today is an example, is people-to-people links.
And because as I said, we've only been here since 2017, and so the understanding between Australians and Morocco are very much based on the stereotypes, and that's good. I like a stereotype. I love Marrakesh. I love the Casbah, and I'm sure everyone likes the Great Barrier Reef or kangaroos or the Opera House. But it's important that we all know each other a little bit better. And so when a country has a resident embassy, it can do that. And so if any of you are still at university, I'm always available to do roundtables, or as in this example with your association. So if you ever want a speaker or a topic, I'm happy to be involved in that if there's an Australian connection. And then the final one is to increase trade investment between our two countries. These days, we're living through COVID and the Russian invasion of Ukraine. So that's had a big impact on the rest of the world. And so all countries are trying to diversify, and so that's one of my principal areas. And it's a particular issue very dear to my heart.